Dear students, in the class regular class நடத்தும்போது விடுபட்ட மூணு தலைப்புகள். இந்த மூணு தலைப்பு முடிச்சோம்னா first unit கம்ப்ளீட்டா முடிஞ்சிரும். The first heading is basic properties of electric charges. புக்ல மூணு ப்ராப்பர்ட்டி நம்பர் கொடுத்துருக்கிறேன், பட் ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி தான் கொடுத்துருக்கிறேன். Let us see. The first one is புக்ல கொடுத்துருக்கிற அந்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டிங்கிறது எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் அப்படிங்கிற டாபிக்ல கொடுத்துருக்கப்பட்டிருக்கிறது. எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் இந்த டாபிக்ல எந்த ப்ராப்பர்ட்டி பற்றி சொல்லாம எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்றான். நேச்சரில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பார்ட்டிகல்ஸும் எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸும் ஆட்டத்தால் உருவாக்கப்படும். ஆட்டம் என்பது புரோட்டான், நியூட்ரான், எலக்ட்ரான் அப்படிங்கிற பார்ட்டிகல்ஸ் சேர்ந்து ஆட்டத்தை உருவாக்கும். இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாத்துக்குமே உள்ளார்ந்த இன்ஹெரண்ட் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும், அது மாஸ். ஸோ எல்லா பார்ட்டிகல்ஸுக்கும் மாஸ் இருக்கும். அது மாஸ் என்பது பொருளுக்குள்ளே எப்போ இருக்கக்கூடியது இன்ஹெரண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி. அதே போல சார்ஜ் என்பதும் அனதர் இன்ஹெரண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி. மாஸ்ல பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் கிடையாது. பெஞ்சமின் பிராங்க்லின் என்ன சொல்றாரு, இந்த சார்ஜஸ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு கேட்டகரியா இருக்கும். இந்த சார்ஜஸ் ஆன் புரோட்டான் இஸ் டேக்கன் இஸ் பாசிட்டிவ், இந்த சார்ஜஸ் ஆன் எலக்ட்ரான் இஸ் டேக்கன் டு பி நெகட்டிவ். நியூட்ரான்ல ஜீரோ சார்ஜ். Then let us go to, actually this is the first property. bookல இந்த second property ன்னு கொடுத்துருக்கா, conservation of charges. Conservation of charges, conserve or conservation, so pronunciation வித்தியாசப்படுது. So conservation of charges. சார்ஜஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும்போது, ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது, எஸ்பெஷலி ரப்பிங், ஒரு பொருள் இன்னொரு பொருள் தேய்க்கும் போது சார்ஜஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். சிலதில் பாசிட்டிவ், சிலதில் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கிளாஸ் ராட் எடுத்துக்கிட்டு சில்கில் தேய்க்கும் போது கிளாஸ் ராட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வரும், சில்கில் நெகட்டிவ் சார்ஜ் வரும். இந்த ப்ராசஸில் நோ சார்ஜ் இஸ் கிரியேட்டட். பிராங்க்லின் சொன்னபடி கிளாஸ்லேருந்து சில எலக்ட்ரான்கள் சில்க்குக்கு இடம் பெயரும். Only displacement of charges takes place in this process. Therefore, you cannot create any charges. You can transfer charges. So this is given in the form of a law of conservation of charges. It states that charges can neither be created nor destroyed. Charge உருவாக்க முடியாது, அழிக்க முடியாது. The total charge in the universe is always constant. யூனிவர்ஸ் இருக்கக்கூடிய டோட்டல் சார்ஜ் கான்ஸ்டன்ட்டாக தான் இருக்கும். த நெட் சேஞ்ச் இன் சார்ஜஸ் இஸ் ஜீரோ. சார்ஜஸில் மொத்தமாக ஏற்படக்கூடிய சேஞ்ச், டோட்டல் ஏற்படக்கூடிய சேஞ்ச் ஜீரோ. அதாவது இங்கேருந்து அங்கே கொண்டு போகணும்னா இங்கே இருக்கிற ப்ளஸ் அங்கே போச்சுன்னா மொத்தமாக சேர்த்துனா டோட்டல் சார்ஜஸ் ஜீரோ. இது கன்சர்வேஷன் ஆஃப் சார்ஜஸ். தேர்ட் ஒன், குவான்டைசேஷன் ஆஃப் சார்ஜஸ். இந்த குவான்டைசேஷன் என்ன சொல்லுதுன்னா, நேச்சரில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு சார்ஜும், எந்த ஆப்ஜெக்டில் இருக்கக்கூடிய எந்த பொருள் இருக்கக்கூடிய சார்ஜும் இஸ் ஆல்வேஸ் an integral multiple of a basic charge. இந்த பேசிக் சார்ஜ் என்பது ஒரு எலக்ட்ரான் மேல இருக்கக்கூடிய சார்ஜினுடைய மேக்னிடியூட் அல்லது புரோட்டான் மேல இருக்கக்கூடிய சார்ஜின் வேல்யூ. இந்த வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. Coulomb is the unit of charge. So quantization of charge படி நேச்சரில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு சார்ஜும் பேசிக் சார்ஜ் ஆகிய எலக்ட்ரானிக் சார்ஜ் ஆர் புரோட்டானிக் சார்ஜினுடைய இன்டெகிரல் மல்டிபிளாக தான் இருக்கும். இது குவான்டைசேஷன் ஆஃப் சார்ஜ். இந்த குவான்டைசேஷன் என்பது மேக்ராஸ்கோபிக் லெவலில் the quantization is meaningless. So for example, when you rub a glass rod with silk, the number of electrons displaced is around 10 power 10. 1000 கோடி எலக்ட்ரான் டிஸ்பிளேஸ் ஆகும். 10,000 மில்லியன். அதில் 10 எலக்ட்ரான் போகிறது, 10 எலக்ட்ரான் வர்றதெல்லாம் கணக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இட் இஸ் மீனிங்லெஸ். அப்போ இந்த மாதிரி இடத்துல மேக்ராஸ்கோபிக் லெவலில் சார்ஜஸ் கண்டினியூஸாக இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம். பட் அட் த மைக்ராஸ்கோபிக் லெவல் quantization is vital, very important. So this is about the basic properties of charges. Electric charge, all bodies are made up of
Atoms are made up of protons, electrons and neutrons. Just like these particles possess an inherent property mass, charge is also an inherent property. There are two types of charges, positive and negative. The charges on electron is taken as negative and the charge on proton is taken as positive. Then we go for the second property, name of conservation of charges. இது என்ன சொல்றதுன்னா சார்ஜ் நம்ம உருவாக்க முடியாது, அழிக்க முடியாது. ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு சார்ஜ் டிஸ்பிளேஸ் ஆகும். ஏற்கனவே சொன்ன எக்ஸாம்பிள் கிளாஸ் ராட் சில்க்ல தேய்ச்சோம்னா கிளாஸ் ராட் சில்க்கு எலக்ட்ரான் டிஸ்பிளேஸ் ஆகும். அதனால சில்க் நெகட்டிவ் சார்ஜும் கிளாஸ் ராட் பாசிட்டிவ் சார்ஜும் பெறும். இந்த conservation of charges ஒரு law statement மாதிரி கொடுக்கப்படுகிறது. This law states that total charge in the universe is always constant. You cannot create charge. You can neither create charges nor destroy charges. சார்ஜை உருவாக்க முடியாது, அழிக்க முடியாது. மொத்தமாக இருக்கிற யூனிவர்ஸில் சார்ஜ் அப்படியே தான் இருக்கும். அதோட the total change, net change in the charges is zero. So this is about conservation of charges. Then we go for quantization of charges. நேச்சுரல் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு சார்ஜும் பேசிக் சார்ஜினுடைய இன்டெக்ரல் மல்டிபிளாக தான் இருக்கும். அந்த பேசிக் சார்ஜ் ஒரு எலக்ட்ரான் மேலே இருக்கிற சார்ஜ் அல்லது புரோட்டான் மேலே இருக்கிற சார்ஜ். எலக்ட்ரான் மேலே இருக்கிற சார்ஜ்னா அதனுடைய மேக்னிடியூட் மட்டும் எடுத்துக்கணும். வேல்யூ இஸ் 1.6 × 10⁻−19 கூலும். எலக்ட்ரான் மேலேனா -1.6, புரோட்டான் மேலே +1.6 அப்படிங்கிற சார்ஜ் எடுத்துக்கணும். மேக்ரோஸ்கோபிக் லெவலில் குவான்டைசேஷன் இஸ் மீனிங்லெஸ். ஏன்னா கிளாஸ் ராட் வந்து சில்கில் தேய்க்கும் போது 10 எலக்ட்ரான் டிஸ்பிளேஸ் ஆகிறதா சொல்லப்படுகிறது. அந்த சமயத்தில் குவான்டைசேஷன் மீனிங்லெஸ் எடுத்துக்கிட்டு இந்த சார்ஜஸை கண்டினியூஸாக எடுத்துக்கலாம். பட் இந்த மைக்ரோஸ்கோபிக் லெவல் ஒரு 10 எலக்ட்ரான் 12 எலக்ட்ரான் 15 எலக்ட்ரான் அந்த மாதிரி கொஞ்சமாக எலக்ட்ரான் டிஸ்பிளேஸ் ஆகும்போது அந்த சமயத்தில் குவான்டைசேஷன் இஸ் வெரி எசென்ஷியல். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் த பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். தென் வி கோ ஃபார் த சூப்பர்பொசிஷன் பிரின்சிபிள். This principle is useful in finding the effect of a number of charges on a given charge. Let us consider a system of n charges, Q1, Q2, Q3, Q4, etc. up to Qn, n charges. I want to find the force on the first charge due to all other charges. ஃபர்ஸ்ட் சார்ஜ் மேலே மற்ற சார்ஜ் எல்லாம் சேர்ந்து என்ன ஃபோர்ஸை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது இந்த பிரின்சிபிள் மூலம் சொல்லப்படும். The superposition principle states that the total force on a given charge, ஏதோ ஒரு சார்ஜ், இது மேலே இருக்கிற டோட்டல் ஃபோர்ஸ் என்பது மற்ற எல்லா சார்ஜாலும் கொடுக்கப்படுகிற ஃபோர்ஸஸ்னுடைய வெக்டர் சம். So the total force on a given charge is equal to the vector sum of the forces exerted on it by all the remaining charges. இது மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்முலா கொடுத்தோம்னா the total force on the first charge F1 vector is taken to be force on the first charge by the second charge, force on the first charge by the third charge, force on the first charge by the fourth charge, like that it goes on up to n charges. Mathematical form, the force to the equation as per Coulomb's law, this is nothing but 1/4πε0 into Q1 Q2 by R21 square and R21 cap. இங்கிருந்து Q1 மேலே ஏற்படக்கூடிய ஃபோர்ஸ் இந்த டைரக்ஷன் வரும், 2 to 1 அப்படிங்கிற டைரக்ஷன் இருக்கும். அதை R21 கேப் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதே மாதிரி மற்றதுக்கெல்லாம் போட்டோம்னா கெட் வேல்யூஸ். சப்போ ஏதாவது ஒரு சார்ஜ் மேலே இருக்கக்கூடிய மற்ற சார்ஜில் கிடைக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் கால்குலேட் பண்ண இந்த சூப்பர் போர்ஷன் பிரின்சிபல் யூஸ் பண்ணணும். என்ன சொல்லுது? அந்த ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தி வெக்டர் சம் ஆஃப் ஆல் தி ஃபோர்சஸ் டியூ டு தி ரிமைனிங் சார்ஜஸ். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் superposition principle. Then let us see about the applications of capacitors. இது ஏற்கனவே இந்த கெப்பாசிட்டர் நடத்தும்போது விடுபட்ட பகுதி. ஒரு 4 அப்ளிகேஷன் சொல்லப்படுகிறது கெப்பாசிட்டரில். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃபிளாஷ் கெப்பாசிட்டர். Nowadays we use digital cameras. When you take a photo, you get a flash.
the energy necessary for the flash, the light energy supplied by the electric charge stored in the capacitor called the flash capacitor in the camera. Second one, when you come across cardiac arrest, cardiac arrest, heart attack ன்னு சொல்றோம். அது ஹார்ட் அட்டாக் வந்தவங்களுக்கு உடனடியாக ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு டிவைஸ் யூஸ் ஆகும். அதுக்கு பேர் டிஃபைப்ரிலேட்டர். டிஃபைப்ரிலேட்டர், இந்த டிங்கிறது ரிமூவ் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம். ஃபைப்ரிலேட்டர் அப்படிங்கிறது, ஃபைப்ரிலேஷன் அப்படின்னாவே ஹார்ட்டில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு சில தேவையற்ற அன்னெசரி கான்ட்ராக்ஷன்ஸ், தேவையில்லாத சுருக்கங்கள், வைப்ரேஷன்ஸ், அது ஹார்ட்டுடைய பீட்டை அதிகமாக்கும். ஒரு 100க்கு மேலே கூட போயிடும் அந்த மாதிரி சமயத்தில். அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு டிஃபைப்ரிலேட்டர் அப்படிங்கிற டிவைஸ் யூஸ் பண்ணும். இந்த டிவைஸில் ஒரு கெப்பாசிட்டர் இருக்கும். அந்த கெப்பாசிட்டர் ஜென்ரலாக அதனுடைய கெப்பாசிட்டன்ஸ் இஸ் புக்கில் கொடுத்துக்கிறபடி அரௌண்ட் 175 மைக்ரோஃபாரட். இந்த கெப்பாசிட்டர் சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் வோல்டேஜ் ஆஃப் அரௌண்ட் 2000 volts. இந்த அளவு கெப்பாசிட்டர் சார்ஜ் பண்ண ரெடியாக வச்சுருப்போம். 2 எலக்ட்ரோடு வச்சுக்கிட்டு ஹார்ட் அட்டாக் வந்த பேஷண்ட்டுக்கு எலக்ட்ரிக் ஷாக் கொடுப்போம். சடன் சர்ஜ் ஆஃப் லார்ஜ் ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ், ரொம்ப அதிகமாக ஃபாஸ்ட்டாக சார்ஜ் ஃப்ளோ ஆகணும். கொஞ்ச நேரம் வரைக்கும் அந்த கெப்பாசிட்டியில் சார்ஜ் மொத்தம் டிஸ்சார்ஜ் ஆகிற வரைக்கும் ஒரு ஷாக் கொடுப்போம். அந்த ஷாக்கில் ஹார்ட் வந்து நார்மல் ஃபங்க்ஷனுக்கு ரிட்ரீவ் ஆகிறதுக்கு தேவையான இந்த ஷாக் பயன்படும். ஒரு தடவை இல்லைன்னா 2 தடவை 3 தடவை கொடுப்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் டிஃபைப்ரிலேட்டர், தி செகண்ட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் கெப்பாசிட்டர். 3. The capacitors are used to regulate or to minimize the power fluctuations variation, power variation அதிகமாக குறைவாக மாறி போச்சுன்னா அதை மினிமைஸ் பண்ணுறதுக்கு பவர் சப்ளையில் இந்த கெப்பாசிட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். அதே சமயத்தில் பவர் டிரான்ஸ்மிஷனுடைய எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ண and to increase efficiency பவர் டிரான்ஸ்மிஷன், பவர் இங்கிருந்து அனுப்பும்போது ரொம்ப எஃபிஷியன்ட் அனுப்புறதுக்கும் கெப்பாசிட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ திஸ் இஸ் தேர்ட் அப்ளிகேஷன். And the last one is these are used in automobile engines to reduce the sparking effect in the ignition system. To reduce or to remove sparking in the ignition system. ஆட்டோமொபைலுடைய ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய பவர், எலக்ட்ரிக் ஹீட் கொடுக்கக்கூடிய அந்த சிஸ்டத்தில் ஸ்பார்க் வராமல் இருக்கிறதுக்கு குறைக்கிறதுக்கு இது யூஸ் பண்ணும். ஸோ தீஸ் ஆர் த 4 அப்ளிகேஷன்ஸ். ஃப்ளாஷ் கெப்பாசிட்டர் யூஸ் பண்ணும். டிஜிட்டல் கேமராவில் ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது அந்த ஃப்ளாஷ் தேவையான எனர்ஜியை கொடுக்கறது, கெப்பாசிட்டரில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த எனர்ஜி, எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி தான் அங்கே கொடுக்கப்படும். ஸோ அது ஃப்ளாஷ் கெப்பாசிட்டர்னு அதுக்கு பேர், அந்த டிஜிட்டல் கேமரா யூஸ் பண்ணுற கெப்பாசிட்டர். Then it is used in defibrillator. இது கார்டியக் அரெஸ்ட்ல ஒரு எலக்ட்ரிக் ஷாக் கொடுத்து ஹார்ட் பழையபடி செயல்படக்கூடிய, ஹார்ட் அட்டாக் வந்தால் அந்த ஹார்ட் பழைய மாதிரி செயல்படுறதுக்கு தேவையான எலக்ட்ரிக் ஷாக் கொடுக்கக்கூடிய டிவைஸ் பேர் டிஃபைப்ரிலேட்டர். இதில் ஒரு கெப்பாசிட்டி யூஸ் பண்ணுவோம். அதனுடைய கெப்பாசிட்டன்ஸ் இவ்வளோ வோல்டேஜ் கொடுப்போம். இது வச்சுட்டு எலக்ட்ரிக் ஷாக் கொடுத்தோம்னா ஒரு ஷார்ட் பீரியடில் ஒரு லார்ஜ் ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ் ஃப்ளோ ஆகும். இந்த எலக்ட்ரிக் ஷாக்னால the heart will begin to retrieve or it will come to the original condition. ஹார்ட் அட்டாக்லேருந்து விடுபட்டு நார்மல் ஃபங்க்ஷன் செயல்பட ஆரம்பிச்சிடும். அப்புறம் டு ரெடியூஸ் பவர் ஃப்ளக்சுவேஷன், டு மினிமைஸ் பவர் ஃப்ளக்சுவேஷன் இந்த பவர் சப்ளைஸ் அண்ட் டு இன்க்ரீஸ் தி எஃபிஷியன்சி இன் பவர் டிரான்ஸ்மிஷன். பவர் டிரான்ஸ்மிஷனில் எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கும் பவர் சப்ளையில் பவர் ஃப்ளக்சுவேஷனை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கும் இந்த கெப்பாசிட்டி யூஸ் ஆகும். அண்ட் தென் டு ரெடியூஸ் த ஸ்பார்க்கிங் எஃபெக்ட் இன் தி இக்னிஷன் சிஸ்டம் ஆஃப் ஆட்டோமொபைல்ஸ். ஆட்டோமொபைலோட இக்னிஷன் சிஸ்டத்தில் ஸ்பார்க்கிங் எஃபெக்டை குறைக்கிறதுக்கு இந்த கெப்பாசிட்டி யூஸ் பண்ணுவோம்.